The blue waters of Lake Victoria here in Kenya's that largest city stretch as far as the eyes can see. Fishing boats row in and out of the port as buyers, especially women, queue up to purchase the catch of the day, commonly tilapia and Nile perch. Fish is the main current in southwestern Kenyan cities on the lake. In early morning, women who sell fish in the market for a living wait on the shore to trade sex for fish, or even just for the opportunity to get it for half the price. Nyinga giluongo ni Alfredo Dhiambo, aja Nyamware. Nyamware kanyo an kaka Jaboya. Jaboya tiende ni en ng'at ma kelo rech to miyo jok machielo. To wach ma Jaboya ni ang'eye ji wachoga no onge, tang'eyo ni entie. Gimomiyo entie nikech kilowa mwalowo mar lupo ni golo ji mopogore opogore kuonde moko. Koro miyo kata wacho ni onge, tang'eyo ni entie. My name is Ada Umedi. Director Gender, Kisumu County. Know that Kisumu being a lake city, there are various issues which have come up that have affected families living around the beach. One of them is sex for fish, and this have affected many families, including teenagers in these families. Nyinga en Morris Jabuto, bam. Ani a Nyamware sub-location ka. To gima neno manyalo wach matin korka Jaboya kata mane wach mantiere do beach. En wach matin moniga wachi ni nyuol konyuol ata ido ka beach nitiere ka. Weche mag boya gi noonge chon nikech chon na ido ka nyaka mine tiyo ka achiel kod joma wuone. Negi go timo achiel e tich. Nying mar boya ni obiro machiegni kaluwore gi ka koro joma mine koro wuok e nam koro dong joma chuo. This elderly woman at the beach narrates how it is hard for her to get fish because those engaging in Jaboya, more so men, cannot give fish to elderly women like her. They want young girls and young women to whom they can get free sex because she says she is not able to offer sex. She goes to the beach with the amount of money she has, but she does not get lucky to get fish because the fishermen say she is very old and they cannot get sex from her. Ani luonga ni Angelina Umuchieng. Anya game tatedo kanoka. To kana tedo kanoka to nachako go ala mar rech, nachako go an rech. To an rech kana donje na yudo ka ji ni Joboya ne nitiere iye ka. Joboya ka ne nitie machon ne gimiyo ji rech. Koro ne gimiye miya rech tiwacho niya mano Jabocha. To kanye wadhi mwadonje digital. Koro Joboya ma kijendo donjo. Joboya ma kijende gi. Koro wan joma dongo kama kidhi ni mondo mi rech. Onena mana ni in ionge gimibiro konye godo. To warembo ge nitiere. With fish now in severe shortage, a woman has to compete to acquire it. When she is approached, she will accompany a fisherman to a nearby road leading from the shore to meet her part of the transaction in one of the or if she is a regular customer, she may get the fish right away and return later to his shanty. Failure to do so means she will be shut out from the getting of any fish in the future once the fisherman puts out the word to all. I first heard about sex for fish in the year 2003, and this was when one of our colleagues did a research paper on the area on sex for fish, and in her defense, I learned a lot of things. It made me have a lot of interest because I've been living in Kisumu for so many years. I did not know that it was happening until that same year. I'm called
David Odinga, Nyamware Beach. This issue of Jaboya has become a common trend whereby we fishermen, you may find someone like myself, an able man, is selling fish to his customer, the female one, in favor of sex. Jaboya kubiro tamiye rech, to kamiye rech ndalo ariyo adek to onyalo dhi gi pesa nano. To kodhi gi pesa nano mamiye modhigo to dhi duogo na kisa moro duogo to duogo nus. Koduogo diriyo didek tadhi wacho ni koro we pesa no nikech agombo mondo mi ubed osiepna kaneno koberna. This practice dates back decades and has become a tradition in the Lake Victoria economy. It is called Jaboya in the local Luo language of the people living around the lake and means sex for fish. Gimiyo gi rech to samoro minegi wang' dhi diwo gi rech ok yud chiemo maber kata pesa maber ma giduogo ok chien. Nyiso ni koro nyaka wang' jali dwar pesa ne kok nyalo dware yore moko machielo kata weche moko ariyo. Nyalo dware mondo gimak kod osiep mane moro gi nikech miyo ginya yudo gima magidogo ot. In the past, I felt in that trap one time. I had a woman who used to be my customer. I sold to her a lot of fish that was worth 6,000 shillings. She managed to pay me half of the price, 3,000, on that very day. So the following morning, I also called her very early in the morning. Where is my cash? Then she told me, she asked me where we can meet so that I can get the what? The balance. Then I told her, no, please. See, I have given you my M-Pesa number. Why can't you just simplify the issue? Send me that money, that 3K, in my M-Pesa. Then she was like, she had an idea of inviting me to a place. Koro miyo sechego dichuno mondo waloso osiep kode. Momiyo an awacho ni Jaboya nitie. Koro asebedo kodgi kamano ka ok gimiya rech. Koro asani endi to tich matiyo malich ahinya. Onge aluoko rech ni ji tayudo pesa moro matin kata 100 kata 150 taluoko negi rech mondo adhi oda gi kwe. The most vulnerable victims are economically disadvantaged women, e.g. single, divorced women, as well as widows residing in or along the shores of inland fisheries. Several social-economic factors, including poverty, cultural practices, and competition among women who are involved in fish trade, are often listed as variables fueling the sex for fish practice. Wan kaka ane dho nam ka, an tija matiyo waluoko ne mine rech mosewaro. To gimomiyo koro wadonje wach Jaboya nikech aluoko rech ma siling 50. 50 ni ng'ama an ga ot ok nyal konya. Samoro odwa mi embe 50. 50 ni kariwo gi 50 ok di roma, nyaka ng'adonje wach mar Jaboya. Emomiyo koro wach Jaboya ni wamedo donje ahinya e bijwa ka nikech yuto mar watin. Mine koro onge nyalo kata onge yuto maler moko machuogi otho ka gikonyre onge. Koro chutho ne gidwaro mondo giyud konyruok e tie nam nikech tie nam kanyo be mokendgie. Koro kama ne ginyalo minye. Koro wadonje wach Jaboya no mondo konyowa moyo moro. Omiya rech no komiya to nyaka odhi onind koda koko timo ang'owa machule. Realized that the men had a problem of having other engagements with other women who are at the beaches, and the wives were complaining. Some of these men were also complaining that their wives, because of envying these other women for getting it easy, just using their bodies, were also getting trapped in this very bad vice. Wach mar Jaboya oseketho udi mang'eny mag mine dho nam ka. Ni nyaka chiud mana denda korki miya rech. Gino ketho udi kaendi kendo yudo ka dhako dhawo gi dhako wadgi nikech en emo yudo rech mimiye. Bang'e mar Jaboya
En ng'ama kiseng'iyo godo to ketho nyaka odi ok idhi maber e odi. I just ask, we as men, we should stand men of value. Should value your family. Daher nyiso joma chuo, achiel mokwongo deg lamo Nyasaye. Mar ariyo, deg yaye utegi ka gibiro tich kae, ging'e gima kelogi. Nikech sama gibiro tich kae, onge ng'ama nyalo biro tich ka onge kama odhi gite, kata ka onge gimiyo gole. There is no conclusive research that shows what promotes sex for fish practice. However, fishermen seem to be taking advantage of stiff competition between the women who trade in fish to demand sexual favors in exchange for fish. The men or the trader who receive sexual favors will grant preferential sale and sell at reduced prices to these women. Of all, taking the family to be very important, a very important unit in life, and looking for ways to survive instead of just using sex to survive. Mene wako tim gigo nikech gitimo gigo nikech chandruok moro ma gin go. Koro nakwayo ni kadiponi konyruok moro nyalo wuok mondo mi weche mag Jaboya rum, to en mana ni mondo okonye wa kaka wan jolupo. Another thing that is required is maybe give them a startup stipend for them to start some form of business. Chunya der kadipono ni sirikal kata mana mgao moro nyalo lidore ma kao pesa moro ma mine gi supports moko matin ma ginyalo go kanyo ma gibi gichakgo. Aparo ni nyalo miyo Nyamware boya ni nyalo dok chien. So, to me, I think it's something that can be controlled. Koro adwaro ni mondo wach Jaboya kunyalo tiekonwa to mondo utieknwa mondo mi wan bende wan joma dongo kama wayud kaka wanyalo tiyo mondo mi wayud pesa wadoge utewa wapidhgo nyithindo. Ni mana ka wayudo yo mwanyalo donje go ohala ni nyalo kelonwa yuto wani ok nyal miyo wadonje wach Jaboya mondo wach Jaboya ni rum en gima dhi marach ok ober e dho nam ka. So a case in point is the fact that so many teenagers are found in the beaches, especially Nyamware beach, and we know quite well that obviously what takes them there is not school, but they want to go and give themselves up and or sell themselves for gain, and the gain is fish. An nyinga Josephine Odhiambo, achi Nyamware kae, to Nyamware ka kosebedo ka ok dhi maber. Nyithindwa monyuolo kuondege seche moko we kata mana sikul ne wach Jaboya, to nyako be ka ang' koro seneno pesa to en be koro skul ok nen ka sikul, koro ema ang' iyudo ka nyithindo chwanyore. During this process, they obviously will contract HIV, because after some time they'll forget that HIV is still here with us. They'll forget about protection. They'll only think about the gain, which is fish. Ni Jaboya ni kama wuothe kia. Owuotho kuonde mang'eny, ke samoro wuok a Mombasa to obiro Nyamware. To samo biro Nyamware ka to biro ka dipo ni obiro dwaro rech. To kuonde mosewuothe te ok ang'eyo. Jaboya miyo ji tuo. Onge gima Jaboya timo maber kata achiel. This is a sad bit of reality that we have to come up with. And another thing that will come out is early pregnancies and even early marriages. Magi gik mwaneno kok ber e gweng'wa kae, to wach Jaboya ni etwa lamo Nyasaye nonego bed norum chuth nikech ohinyo chakre yawuotwa mapod tindo mapok okendo, nyiwa bege ohinyo nyiwa mapod tindo mapok otieko kata skul. So, as duty bearers, as stakeholders, and even our partners, we should join hands in making sure that the beaches around us, starting with Nyamware beach, should be our first priority to work with. We can maybe make a multi-sectoral approach, bring the youth together, talk to them,
make them be free to open up and tell us where the problem is. Then we can educate them on how to survive using maybe some form of business which is not sex that they can survive on. Koro mane kama koro wanene peke e Nyamware BMU ka. Koro Jaboya nyalo konya kendo nyalo ketha. To ka nitie gima nyalo konya mondo rum, tanyalo siro wachno. So I would advocate for us to come up together as a team, particular people who are interested. I'll represent the county government in this area so that we can walk to Nyamware Beach and gather the youths and teenagers who are there and talk to them. Konywa uru wan mine mane dho nam ka wainyore e wach mar Jaboya.